તમે મનુભાઈ 5 દશકાથી વધુ સમયથી લગભગ 52 વર્ષથી હજારો માઇલ દૂર ભારતથી અમેરિકામાં વસો છો અને છતાં ભારત સાથેનું તમારું અનુસંધાન બરાબર જોડાયેલું છે. આપણે ત્યાં વર્ષો પહેલા એક સંસ્કૃતમાં શ્લોક છે કે જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાત અપી ગરીયસી. મધર એન્ડ મધરલેન્ડ both are great than heaven. તો ભારતને આ ભૂલ્યા નથી. જે પેલી 14 વર્ષે બનેલી ઘટના, જે અંધાપો જે એક દિવસનો આવ્યો, એને જે તમારી આખી એમ્પથી જગાવી. I would like to use this term empathy, not sympathy. જાણે તમે પોતે આત્મસાત કર્યું હોય, ઇમ્બાઇબ કર્યું હોય અને એ રીતે. પણ એ 30 વર્ષ પછી 1989માં બ્લાઇન્ડ ફાઉન્ડેશન ફોર ઇન્ડિયા એની સ્થાપનામાં એ કારણભૂત બન્યું. અને જેણે એક બહુ મોટું ઐતિહાસિક કામ કર્યું એમ કહું તો ચાલે. $5 મિલિયન થી વધુ ભંડોળ આપે એકઠું કર્યું, અમેરિકામાંથી એકઠું કર્યું. અને એનો લાભ વધુ ને વધુ ભારતીય પ્રજ્ઞાચક્ષુઓને મળે, અંધજનોને મળે. નિઃશુલ્ક કેટરેક્ટના ઓપરેશન્સ, દર્દીઓની સારવાર. આ ત્યાં બેઠા બેઠા અહીંના લોકોનો આટલો બધો વિચાર આપે કર્યો, ચિંતા કરી અને ચિંતન કર્યું અને એનું આટલું સરસ સુફળ, એક સારું પરિણામ આવ્યું. એનો અમને બધાને બહુ આનંદ છે. પણ અમેરિકામાંથી રહીને આ બધું કરવું અને આટલી બધી સંસ્થાઓ સાથે ભારતમાં રહીને, કારણ કે ભારતમાં નેશનલ એસોસિએશન ફોર ધ બ્લાઇન્ડ, એને બી બહુ વર્ષોથી કામ કરતી સંસ્થા, જેમાં ડોક્ટર રાજેન્દ્ર વ્યાસ એના પ્રણેતા હતા. તો આ બધાની સાથેના આપના કોઈ સંપર્ક ભારતમાં રહ્યા? કારણ કે ભારતમાં આટલું મોટું કામ થયું તો નિયમિત આપ ભારત આવતા હતા. કઈ રીતે આખું નેટવર્ક તમે ઊભું કર્યું, એની થોડીક માહિતી આપો. Yeah, interestingly, in 1988, we had a visitor from India, Dr. Rajendra Bhai Vyas, who was Honorary Secretary General of NAB India and located at Worli in Mumbai. Yeah. So he stayed with us for 1 week and he motivated us saying, look, in India, we have 15 million blind. Oh. And at that time, we were only 1 million Asian Indians. He said, can you do anything for us? And very briefly about Dr. Rajendra Bhai, he himself was blind, fell down from a tree in his native place, Shihor, at the age of 11, lost both his eyesight. And then father was well-to-do. He made him be LLB. He was practicing lawyer. And then he was a founder member of NAB, National Association for the Blind, in 1952. So what happened is, with his inspiration, and then we have with us Mr. Kishore Bhai Shah. He is now 97 years old. At that time, he was in UK working with the Sight Savers International as their professional fundraiser. And with his help, we started the foundation. And Kishore Bhai is on the left side. Swami Nikhleswaranandji Adyaksh at the Rajkot Ramakrishna Mission is in the middle. And this is the visit during 2018 at the Rajkot Center of Ramakrishna Ashram. So Kishore Bhai essentially helped us to set up the organization, and first 3 years gave all the technical support from UK and put us on the path for doing this work systematically. And is currently still serving as an overseas advisor sitting in Rajkot opposite the Ramakrishna Mission. And with his help, and he manages all India operations, working with all different medical partners. Most of them are Ramakrishna missions, which has taken up a lot of blind welfare work, because we are steadily giving input almost for the last 10 years
$200,000 per year are being sent to India. 80% of that funding goes to Ramakrishna Mission, where they have the hospitals and clinics to take care of the patients, cataract, etc. So the foundation got started back in 1989. The charter of the foundation, Blind Foundation, is to prevent and cure blindness and to educate and rehabilitate permanently blind people in India. Very simple board of directors, 6 of us, and we spend more time in action rather than talk. Now, I come from quality discipline, so we do not waste a lot of time in debate and discussion. More time is spent on real action to support the people back home. And ours is a non-profit volunteer organization. No people are paid. Everything goes for the program. And people who wants to know more about it, there is a website, blindfoundation.org. And very happy to report, Ashwin that over the last 32 years, raised $5 million and helped 230,000 free cataract operations throughout India, 10,000 braille kits through NAB for education of blind children, and given 135 mobile vans for doctors and nurses to go to villages for screening and then bringing patients for cataract on the van and taking them back to the villages. So those are the things we have been doing, and we have a solid base of about 6,000 donors in the US. And this is one of the major van we had given at the Ramakrishna Mission in Varanasi. Swamiji is shown behind. My wife Neela is with me. Unfortunately, last year Swamiji passed away due to some medical complication. He himself was a pediatrician, very brilliant person. And they used to take this big mobile van about 80 kilometers away from Banaras and serve the communities where children and women were benefiting from primary health, education, etc., including the eye care work. So those are the major contributions we have been making, and very happy to report that the support is tremendous from the donor base. They all have a trust in us because it's a very transparent organization and it's all run by volunteers. So there is no money wasted on paying anybody or no extra waste. There's no office. My home is the office, and the website is also supported by my company, etc. So you minimize the expenses, maximize the money for the projects. So service to humanity is service to God. આ વાક્ય તો અમે ઘણા વર્ષોથી વાંચતા આવ્યા છીએ અને ભણાવતા આવ્યા છીએ, પણ આપની જિંદગીમાં એ આપે ચરિતાર્થ કરીને દેખાડ્યું, સાર્થક કરીને દેખાડ્યું, એની પ્રસન્નતા હું બધા દર્શકો વતી વ્યક્ત કરું છું.